Hello students, today we are going to see the unit 3rd prose in celebration of being alive. In Tamil we call it as வாழ்ந்திருத்தலை கொண்டாடுதல், and this lesson is written by Dr. Christian Bernard. Now we can see the warm up. There are several physically challenged people. You know what is meant by physically challenged people? ஊனமுற்றோர்கள், who have lived successful and meaningful lives. So the physically challenged people will have some talents when compared to normal people, and they used to achieve successful and meaningful lives. Here are a few personalities who have fought great odds and lived a life of blazing achievements. So these personalities, people, the physically challenged people, usually they struggle a lot, but they used to achieve something great. Let us share what we know about each of them and complete the table below. So dear students, usually we used to see many physically challenged people. நீங்கள் நிறைய பேர்த்த பார்த்துருப்பீங்க. கண் இல்லாமல், காது கேட்காம, வாய் பேச முடியாமல், சிலரெல்லாம் திக்கி பேசுவாங்க, கால் ஊனமாக, கை ஊனமாக, மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க, அப்படி ரெண்டு வகையிலுமே ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. பட் வென் கம்பேர்ட் டு நார்மல் பீப்புள், இவங்கெல்லாம் லைஃப்பில் கஷ்டப்பட்டு நிறைய சாதனைகளை படைச்சிருக்காங்க. இப்போ கீழே இந்த டேபிளில் we are going to see some of the persons how they are achieving success. First, Beethoven is having hearing impairment, but he has achieved success in music. That means he is not able to hear, காது கேளாண்மை, இவருக்கு காது சரியாக கேட்காது, but he has achieved success in music. The next person is Demosthenes. இவருக்கு என்ன குறைபாடு அப்படின்னா ஸ்பீச் இம்பீட்மெண்ட், அப்படின்னா பேச்சு தடையாக வரும், சரியாக பேச மாட்டார், கிளியராக அவர் பேச முடியாது. பட் வாட் he had achieved, he has become an orator, நல்ல சொற்பொழிவாளர், பேச்சில் திக்கி திக்கி பேசினாலும் நல்ல ஒரு எந்த ஃபீல்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறேன்னா he has achieved in that சொற்பொழிவாளராக. The third person is Ellen Keller, and she is having the defect in visual and hearing. கண் வந்து அவங்களுக்கு சரியாக இதாக இருக்காது, காதலையும் குறைபாடு, கண்ணிலையும் காதலையும் குறைபாடு உண்டு, பட் she has become a great writer. Next is that மாரியப்பன் தங்கவேலு, and this fellow is having stunted leg. Stunted leg அப்படின்னா நல்ல குன்றிய லெக்காக இருக்கும், அதாவது நல்லா வளர்ந்துருப்பாங்க, பட் காலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் திஸ் ஃபெல்லோ இஸ் ஃபேமஸ் இன் அத்லெட்டிக்ஸ் இன் பேரா ஒலிம்பிக்ஸ், ஒலிம்பிக்கில் முதலாளாக வந்திருக்கிறார். நெக்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் மொசாட், அண்ட் திஸ் ஃபெல்லோ இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட், காது கேளாண்மை, பட் ஹஸ் பிகம் ஃபேமஸ் இன் மியூசிக். The next person is John Milton, and he is also visual impediment. Visual impediment means the same, கண்ணில் வந்து பார்வை தெரியாது, but is famous in music. Is famous in literature. And Sudha Chandran, she is having a leg amputation. Leg amputation என்னென்னா அந்த காலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கட்டைக்காலை வச்சுருக்கிறது, பட் ஷீ இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன் மியூசிக். இவங்களை நீங்கள் ரீசண்டாக மீடியாவில் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய நாடகத்துலலாம் நடிச்சிருக்காங்க, அவங்க நடக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு காலுக்கு வந்து தே ஹவ் கெப்ட் கட்டைக்காலாக இருக்கும், தட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் லெக், பட் ஷீ இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன் டான்சிங். நவ் லெட் அஸ் see about the author. This Christian Neethling Bernard was born in rural South Africa in 1922 to a poor parents as their fourth child. So this fellow, this author, he was born in a village in South Africa in the year 1922 to poor parents. So வறுமை, ரொம்ப கஷ்டமான குடும்பத்தில் பிறந்தாங்க, and he was the fourth child. He evinced great interest in his academics and was determined to pursue medicine. And he was very much interested in which part? Academic side. And it made him to study medicine. He was very much interested to study medicine. மருத்துவம் படிக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காட்டினார். என்ன காரணம் அப்படின்னா, after the loss of his brother to a cardiac ailment, that means he lost his brother, அவங்க பிரதர் வந்து இருதய நோயால் இறந்துட்டார்.
அந்த இதனாலேயே he had a aim to study medicine. He won many scholarships and pursued his higher studies, specializing in cardiac surgery. So he got many scholarships, and also he had an idea of studying higher studies, especially in cardiac surgery. இது இருதய நோய் சிகிச்சை பண்ணுறதுல வந்து ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கணும் தான் அதுக்கு தனியாக படித்தார். As a cardiac surgeon, Bernard focused on congenital and complicated cardiac conditions for which there was no cure at that time. So when he was studying, அவர் அந்த இருதய நோய் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக படிக்கும்போது பெர்னார்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இட் வாஸ் எ காம்ப்ளிகேட்டட் கார்டியாக் கண்டிஷன். சமயத்துலலாம் இட்ஸ் நாட் எ ஈஸி ஒன், அண்ட் மோர் ஓவர் வி கெனாட் சக்சீட் த ஃபஸ்ட் டைம், அண்ட் யூ ஹேட் டு டேக் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அந்த காலத்துலலாம் வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி கிரிட்டிக்கல். இன்றைக்கி மாதிரியெல்லாம் அட்வான்ஸாக நிறைய டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பட் இன் தோஸ் டேஸ் ஹார்ட் அட்டாக், ஹார்ட்டில் கோளாறு, ஹார்ட்டில் ஓட்டை இருக்குது அப்படின்னாலே இட்ஸ் நியர்லி தே ஆர் கோயிங் டு டை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்த சுச்சுவேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் வாட் இட் டிட்னா, ஆஃப்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆன் அனிமல்ஸ், he performed the world's first human-to-human heart transplant in the year 1967. So after trying that transplanting, இருதயத்தை மாற்றுறதை வந்து அனிமல்ஸ் மூலம் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணிவிட்டு லேட்டர் he got succeeded. After that he did for that human being, human to human, in the year 1967. He gained worldwide recognition and went on to develop many surgery techniques which are being adopted till date. So this after doing that human to human, he gained worldwide recognition. He was appreciated by all over the world, and then he went on to develop many techniques, surgery techniques. ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுல நிறைய டெக்னிக்ஸ் கற்றுட்டார். எந்தெந்த வழி முறையில் பண்ணலாம் அப்படின்னு he learned, and till now it is followed. That is a thing. For heart operation now they don't have open surgery. இப்போல்லாம் ஓப்பன் சர்ஜரி கிடையாது. அடப்பு இருக்கா, உடனே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, டைரெக்டாக வந்து லேசர் இது மாதிரி ஈஸியாக பண்ணிடுறாங்க, ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி இல்லாமல். Bernard has spent 14 books and 235 scientific articles that have been published in reputed journals. So the Bernard has spent 14 books and also 235 scientific விஞ்ஞான ரீதியான ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. இட் ஹாஸ் பீன் புட் டு த ஜேர்னல்ஸ், பத்திரிகையில். சம் ஆஃப் ஹிஸ் புக்ஸ் ஆர் ஒன் லைஃப், 50 வேஸ் டு எ ஹெல்த்தி ஹார்ட். ரொம்ப அவர் எழுதின சில ஃபேமஸான புக்ஸ் என்னென்னா, ஒன் லைஃப், ஒரு வாழ்க்கை, 50 ways to a healthy heart. That means how to maintain your, keep your body healthy, that to have a healthy heart, the best medicine and the faith. A pioneer in cardiac surgery, he obtained a doctorate in medicine from the University of Cape Town. So this the author, he got a doctorate in medicine from the University of Cape Town. This was followed by 11 honorary doctorates. So he go again after that he got 11 honorary doctorates upon all the universities all over the world. By all the universities all over the world he got these doctorates, patavanga. He has also he has also received 36 international awards. So he got an award, how many awards? 36 international awards. In his later years he established the Christian Bernard Foundation. So after that, after getting all these achievements, he started a foundation to serve and promote the cause of underprivileged children. That means ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு he started this foundation all over throughout the world, and he died at the age of 78 in the year 2001. So this fellow died. Now let's see upon that lesson. We all know that Dr. Christian Bernard was the first doctor to perform a heart transplant surgery. That is the thing. So he was the first doctor to perform a heart transplant surgery. No other person. இவர் தான் முதல்ல இருதய மாற்று சிகிச்சையில் ரொம்ப ஃபேமஸான டாக்டர். Now here we have an extract of his speech wherein he narrates an experience which has changed his precipitate of life together. Let's find out what led to such a dramatic transformation. So here he is giving us an extract of his speech
And here he narrates his own experience he had in his life and how he had changed his life. Altogether, how he also changed his life. So now we can see what are the incidents that made him to change his life. More and more, as I near the end of my career as a heart surgeon, my thoughts have turned to the consideration of why people should suffer. So here, when that author was nearing to complete his career means profession as a heart surgeon, தன்னோட பட்டத்தை முடிக்க போடும்போது ஹார்ட் சர்ஜனிங்கிற இதை டிகிரி முடிக்க போகும்போது he had the thoughts. That means he is asking himself the question why people should suffer. He is carefully having the thought why people should suffer. ஏன் மக்கள் துன்பப்பட வேண்டும். Suffering seems so cruelly prevalent in the world today because suffering and துன்பங்கள் is very common. Cruelly prevalent na common to all the people in the world. வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் it's common to all the people today. So he is asking the question why people should suffer. Do you know that of the 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1 and another 6 million will die before the age of 5. And of the rest, many will end up as mental or physical cripples. So he is asking the question, உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்தில் 125 million children born this year. ஒரு வருடத்திற்கு 125 million children are born. Out of that, 12 million will reach the age of 1. அந்த 125 millionல 12 million குழந்தைகள் ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க. And another 6 million will die before the age of 5. So 12 million will be up to age of 1 and 6 million will die. 5 வயசுக்கு முன்னாலேயே அந்த 6 million குழந்தைகள் இறந்து விடுறாங்க. And of the rest, many will end up as mental or physical cripples. இந்த physical cripples அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த crippleங்கிறது என்ன அப்படின்னா disabled people. மீதி இருக்கிறவங்களாம் எப்படின்னா மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களாவோ இல்லை கை கால் ஊனமாவோ காது கேட்காதவங்களோ கண்ணு தெரியாதவங்களாவோ அந்த மாதிரி நார்மல் லைஃப்பில் இல்லாத பர்சன்ஸாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் டெல்லிங் தட் 125 million children are born every year. Out of that 12 million children are only up to that age 1 and 6 million will die at the age of 5 and the rest of them are cripples. Cripples means that is the thing. Some will with disability, they cannot do normal functions. மற்றவங்க மாதிரி இப்போ நமக்கு எல்லாம் கை கால் எல்லாமே நல்லா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு குறைபாடோடு பிறக்கிறவங்க. மேபி மென்டலினா மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களா, ஃபிசிக்கல்னா கை கால் இந்த அந்த மாதிரி பகுதி உள்ளவங்களுக்கு குறைபாடோடு பிறக்கிறவங்க இந்த. ஸோ இஸ் ஆஸ்கிங் himself this question, why should people suffer and do you know that out of this billion people they are suffering. My gloomy thoughts probably stem from an accident I had a few years ago. Now he is telling out his own experience. He brings out his own experience. So here this word gloomy means sad thoughts. Sad thoughts came out from an accident. He met with an accident a few years ago. அவருக்கும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு சில வருடங்களுக்கு முன்னால். One minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together. So 1 minute when that author and his wife when they were crossing the street, தன் மனைவியோட கடந்து வீதியில் போயிட்டு இருக்கிறார். After a lovely meal, they had a meal and they were crossing. And the next minute a car hit me and knocked me into my wife. So when they were crossing, a ஒரு கார் வந்து hit that author, அவரை இடிச்சு தள்ளிட்டு and then it knocked me into my wife. அந்த கார் அடுத்தது அவங்க மனைவியை இடிச்சுது. She was thrown into the other lane and struck by a car from the opposite direction. So that car hit her and made her to throw into the other lane. அடுத்த இதில் தெரிச்சு வீசப்படுகிறார். And she was struck by another car which was coming from the opposite direction. So this experience he had an accident a few years ago. During the next few days in the hospital, I experienced not only agony and fear but also anger. So after this accident, the next few days he was in hospital. இந்த ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் தானும் தன் மனைவியும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க நேரிச்சு. And in that he experienced not only agony means pain. agony அப்படின்னா
ரொம்ப மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுட்டு வலி வேதனை. he got not only agony and fear but also anger. அவருக்கு வந்து வலி வேதனை பயம் மட்டும் அல்ல, கோபமும் வருது. வாட் இஸ் தட்னா, I could not understand why my wife and I had to suffer. Now he's asking the question. I cannot understand. ஏன் நானும் என் மனைவியும் கஷ்டப்பட வேண்டும், துன்பப்பட வேண்டும்? நாங்கள் என்ன தப்பு செஞ்சோம்? We didn't do anything. But why we met an accident and why we should suffer? I had 11 broken ribs and a perforated lung. Now the author is telling his condition. What happened after that accident? அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 11 ரிப்ஸ் முதுகெலும்பு பின்னால் broken ஆயிடுச்சு. And a perforated lung. Perforated lungனா அங்கங்கே லங்ஸில் என்ன ஆயிடுச்சு, it had become damaged. And he has to face all these things. That author torn and damaged. The lungs வந்து torn ஆகி டேமேஜ் ஆகிருக்குது. So his author's 11 broken ribs and a perforated lung for him. And my wife had a badly fractured shoulder. அவங்க மனைவிக்கு என்னாச்சு, ஷோல்டரில் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு, எலும்பு ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு. Over and over I asked myself, why should this happen to us? And again he is asking himself the question, why should this happen? ஏன் எங்களுக்கு இந்த நிலைமை? I had work to do after all. I see, as I am a doctor, I have lot of work to do. There were patients waiting for me to operate on them. நான் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், நிறைய பேஷண்ட்ஸ் எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. I had a lot of work to do and I had to look after my patients who are waiting for me to operate. I had to do operation. My wife had a young baby who needed a care. And see, my wife, she has to look after my young baby and who needed, that baby needed a care. But now she is in hospital and I am in hospital. Both of them were wounded. So he is asking the question, why we should suffer? நாங்கள் எந்த தப்பும் செய்யவில்லையே, why we should suffer? My father, had he still been alive, would have said, my son, it's God's will. That is the way God tests you. Suffering ennobles you, make you a better person. So, he is telling, if my father had been alive, எங்க அப்பா மட்டும் உயிரோட இருந்திருந்தால், what he would have said, my son, it's God's will. மகனே, இது யாரோட விருப்பம்? கடவுளோட விருப்பம். That is the way God tests you. God want to test you. Suffering ennobles you. Ennobles, இந்த word ennobles அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it means dignified and morally noble. Yeah, it makes you to be noble person. So you will become a better person. துன்பம் படும்போது, அதிகமாக துன்பப்படும் போது கண்டிப்பாக நம்ம என்னவாக வருவோம் என்றால், it will make us a better person. So if my father had been alive, அவர் மட்டும் உயிரோடு இருந்திருந்தால் இந்த கருத்தை சொல்லியிருப்பார். What you had said, it's God's will and God want to test you and this suffering will make you a dignified person. That means you'll become a better person. But as a doctor, I see nothing noble in a patient's thrashing around. Here thrashing around is the idiom word. இந்த வார்த்தை இருக்குல்ல, it is an idiom taken here to move about restlessly. That நிம்மதி இல்லாமல் மனசை ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக வைக்கிறது, அப்படியே தூக்கம் வராமல் ரொம்ப வேதனையோடு இருக்கிறது. ஸோ ஆஸ் எ டாக்டர், பட் ஈஸ் டெல்லிங், எங்கள் அப்பா இருந்தால் இப்படி சொல்லியிருப்பார், பட் நான் டாக்டராக இருக்கிறதுனால ஐ சி நத்திங் நோபல். ஒரு பேஷண்ட்ஸோட வலியோட தூங்குறது வந்து அதில் என்ன நோபல் இருக்குது? What I see nothing noble in a patient thrashing around. That's an idiom word. That means sleeping with restlessly. In a sweat-soaked bed, வேர்வை நனைந்த பெட்ல, mind clouded in agony, mind with painful thoughts, and the bed is sweating everywhere. Nor can I see any nobility in the crying of a lonely child in a ward at night. And how could I see a nobility? ஒரு குழந்தை ராத்திரி வலியோடு அழுகிறது பார்க்குறப்ப how can I say it's a nobility? எங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு, you will be achieve no, it will make you to become a better person suffering. But how can I see that when a child crying at a night time with a pain, and how can you say it is a nobility? In those days, they didn't have sophisticated heart surgery. Those days, அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, they don't have sophisticated, well advanced heart surgery. அப்போல்லாம் வந்து ஓப்பன் சர்ஜரி மட்டும்தான். ஹார்ட் சர்ஜரி ஓப்பன்னாலே பயம்தான், அவங்க உயிரோடு இருப்பாங்களா இல்லை. பட் இன்றைக்கி வந்து மற்ற டிசீஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஹார்ட் சர்ஜரி, ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி ஈஸி மாதிரி.
Now they have well advanced equipments. Without open surgery, we are able to do many things. Blood clot they are able to remove that. But in those days, they don't have this well advanced heart surgery. I have always found the suffering of children particularly heartbreaking, especially because of the total trust in doctors and nurses. Now, this doctor has found the suffering of children. ரியலாக குழந்தைங்க வேதனைப்படுறத மனசார பார்த்துருக்கிறாரு. He used to see the children, they are suffering a lot. But even though they believe, have a total trust in doctors and nurses, அந்த வலி வேதனையோடு வந்தும் அவங்க முழுமையாக யாரை நம்பியிருக்கிறாங்கன்னா, they totally believe all this in doctors and nurses. They had that நம்பிக்கை, that belief, நம்பிக்கை with whom? With the doctors and nurses. If you cannot, they believe you are going to help them. So they have that belief that you are going to help them. அவங்களுக்குள்ள நம்பிக்கை, கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் நம்மளை காப்பாற்றிடுவாங்க, நமக்கு குணமாயிரும் அப்படின்னு ரொம்ப நம்புகிறாங்க. If you can't, they expect their fate. அப்படின்னா ஒரு வேளை the doctors were not able to save them or to make them cure, they say it is all their fate. That means தலைவிதியை. They say that it's a fate and they agree to that. இது கடவுள் நமக்கு கொடுத்த தலைவிதி அப்படின்னு ஏற்றுக்கவும் தயங்குறதில்லை. They go through mutilating surgery, this mutilating surgery, and afterwards they don't complain. Mutilating surgery அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட பகுதிகள் உடம்புல ஒரு ஆப்ரேஷன், ஒரு பகுதி மோசமான போல நிலைமை இருந்தால் they have to remove that. Even when they have to remove the tissues when it is becoming worsening in their body. Even in that condition also, they don't complain the doctors. So when they got the thing that they have to go for a mutilating surgery, afterwards they don't complain. Even that if they remove the tissues also, they never complain the doctors. So in those days, the children were of that type. Now the author is going to explain about he had an experience and how two boys have changed his life. Because always from the beginning of the lesson, the doctor was complaining about suffering. இப்போ டாக்டர் நமக்கு ஒரு 2 பசங்க டாக்டரோட வாழ்க்கையை எண்ணத்தை மாட்டினக்கூடிய பசங்களோட நிகழ்வை நமக்கு சொல்ல போகிறார். பிகாஸ் ஃப்ரம் த லெசன்லேருந்து டாக்டர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார்? சஃபரிங், துன்பப்படுத்த பற்றி தான் பேசியிருந்தார். பட் சம்திங் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் இஸ் லைஃப். நவ் வி கேன் see what is that. One morning, several years ago, I witnessed what I call the Grand Prix of Cape Town's Red Cross Children's Hospital. So one morning, பல வருடங்களுக்கு முன்னால், he want to go and see. Witness na, he had to look after the hospital. Which hospital is going na? Grand Prix. Where it is na? Cape Town's Red Cross Children's Hospital. குழந்தைகள் ஆஸ்பத்திரிக்கு டாக்டர் ஒரு பார்வை பார்க்க போகிறார். It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about suffering. Something basic that was full of solace for me. So when he went there, he was surprised. He was surprised to see there. Because usually when we go for an hospital, that too குழந்தைங்க hospital, you could hear a murmuring sound or crying with pain. But they're entirely different. You cannot hear that word or think about the suffering. கஷ்டப்படுறாங்க, துன்பப்படுறாங்க, கதறாங்க எந்த திங்கிங்குமே இல்லாத மாதிரி you couldn't hear that word at all from that thing. Something basic that was full of solace for me. Something comfort. Solace, that's you're looking something different and comfort in that place. Usually when they enter and see the patients, they could hear the patients crying, paining. They were with restless. Patients வலியோடு துடிக்கிறது, வேதனையோட சொல்கிறது, அழுகிறது எல்லாம் பார்ப்பாங்க. But when he entered this hospital, the Grand Prix of Children's Hospital, they're entirely different. There was no thinking of suffering at all, and it was full of solace for me. What happened there that morning was that a nurse had left a breakfast trolley unattended. What happened na? That morning, a nurse, she has kept a trolley na தள்ளுவண்டி, you can see in this picture, unattended. She kept that breakfast, உணவு காலையில் கொடுக்குற breakfast trolley, she kept there and she went away. And very soon, this trolley was commanded by an intrepid crew of troops. So when she left that trolley and went away, and the trolley வந்து 2 boys, intrepid, that is they are bold and daring persons, they occupied this trolley.
One was a driver and another was a mechanic. அந்த ட்ராலியை அவங்க வந்து ஒரு பஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு, கார் மாதிரி ஃபீல் பண்ணிவிட்டு, பஸ் மாதிரி ஃபீல் பண்ணிவிட்டு, டிரைவரும் மெக்கானிக் மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ these two boys. The mechanic provided motor power by galloping along behind the trolley with his head down, while the driver seated on the mower deck held on with one hand and steered by strapping his foot on the floor. ஸோ இங்கே மெக்கானிக் அவன் என்ன பண்ணுறான், தலையை வந்து அந்த தள்ளுவண்டி பின்னால் தன் தலையால் தலையை அந்த வண்டியில் சாய்ச்சிக்கிட்டு அந்த ஒரு ட்ராலியை பிடிச்சிக்கிட்டு இஸ் ஃபோர்ஸிங் டு மூவ். while the driver என்ன பண்ணுறாரு, இஸ் சிட்டிங் ஆன் த ட்ராலி வித் ஒன் ஹேண்ட். இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்களா, கையில் தள்ளு வண்டியில் வச்சுட்டு அண்ட் அனதர் காலை வந்து ஊந்தி தள்ளி வண்டியை நகர்த்துறாரு. த சாய்ஸ் ஆஃப் ரோல் வாஸ் ஈஸி பிகாஸ் இந்த இடத்துல சின்ன மிஸ்டேக்காக இருக்குது. இங்கே மெக்கானிக் டோட்டல் பிளைண்டுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க புக்கில். ஆக்சுவலாக அங்கே மெக்கானிக் பிளைண்ட் கிடையாது. who was blind? The driver was blind and the mechanic had only one arm. So when you get this book we can change that. So who was very blind? The driver was blind and the mechanic had only one arm. So now these two boys, they were sitting on the trolley which the nurse had kept. That is the breakfast trolley. And the trolley வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற உணவு இதில் பாருங்க, பிக்சர் நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். It has given the driver is sitting keeping his one hand and moving the leg on the floor and he is blind, whereas this boy is keeping the hand and he is pushing at the back with his one arm. He is having only one arm. And when these two boys started moving there round that thing, the place was really, other patients were looking at them. They put on quite a show that day, judging by the laughter and shouts of encouragement from the rest of the patients. So what happened? That day everyone, the other patients was on the bed. They were laughing by seeing these two boys because they were rounding with the trolley, making fun and making the others to laugh by encouragement. That means அவங்க வலி வேதனை மறந்து இந்த பசங்க பண்ணுற சேஷ்டை பார்த்து எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க. எவ்ரிவேர் தேர் ஷவுட்டிங் அண்ட் லாஃபிங். அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த இருக்கிற வியாதியை மறந்து, வலி வேதனையை மறந்து, they were all laughing and shouting of encouragement from the rest of the patients. It was a much better entertainment. இவங்க இப்படி பண்ணுறதை பார்க்குறப்ப மற்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் இட்ஸ் a better entertainment than anything anyone puts. நீ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கார் அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு it is equal to and anyone puts on at the Indian police 500 car race. So now is telling as if even the 500 car raceல கூட இந்த அளவுக்கு ஒரு சத்தம் இருக்காது, ஒரு மகிழ்ச்சி ஆர்வமெல்லாம் இருக்காது. பட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு தட். அந்த அளவுக்கு மீறி இங்கே இவங்க ரெண்டு பேர் பண்ணுறத மற்ற பேஷண்ட்ஸ் they were made, it is like an entertainment and everyone were looking at that and they were laughing and they were listening to them. There was a grand finale of scattered plates and silverware before the nurse and ward sister caught up with them, scolded them and put them back to bed. So what happened? Now this when it is like a grand finale, நல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி, they were throwing the plates and the silverware, they were taking all the vessels and the plates, they were playing and throwing here and there, and which made the other patients to look at this funny and they were laughing. And immediately, only after the nurse and the ward sister scolded them, they caught up them and they made them to go back to bed. Until that, these fellows, they were throwing the plates and silverware and making fun all over the place, and every patients were looking at these fellows and they were laughing. So this moment, they all forgot their worries and they were very happy. Let me tell you about these two. Now the author is telling the background of these two boys. The mechanic was all of 7 years old. One night, when his mother and father were drunk, his mother threw a lantern at his father, missed, and the lantern broke over the child's head and shoulders. So, what is the age of that mechanic? Actually, he is only of 7 years old. Mechanic is only 7 years old. And one night, that is mother and father, both of them were drunk. ரெண்டு பேருமே குடிச்சிருந்தாங்க, மெக்கானிக்கோட அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே. And his mother threw a lantern at his father, missed, and the lantern broke over the child's head and shoulders. அவங்க அம்மா அந்த லேண்டர்ன் அப்படின்னா என்ன, அந்த காலத்தில் நம்ம மாதிரிலாம் இப்போல்லாம் லைட்டெல்லாம் இருக்கும். இன் தோஸ் டேஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் தட் ஃபெசிலிட்டிஸ். அதனால் லாந்தர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் எண்ணெய் ஊற்றி தீடி போட்டு கண்ணாடி இதில் மூடி வச்சு மாட்டியிருப்பாங்க.
So she threw that lantern at his father. கோவத்தில் when they were both were drunk and she threw that lantern at his father and this lantern broke over the child's head and shoulders. அவங்க அப்பா நகர்ந்துட்டு அந்த பையன் மேலே தலையில் விழுந்து தோலில் அடிபடுது. He suffered severe third degree burns on the upper part of his body. So what happened? அந்த நெருப்பு உடனே அந்த லாந்தரி உடஞ்சி அந்த நெருப்பு காயம் இவன் முகத்தில் பட்டு he had a burns on the upper part of his body. முகமெல்லாம் காயங்கள் ஏற்பட்டுருது. And lost both his eyes. அந்த சூழ்நிலையில் he lost his eyes. At the time of the Grand Prix, he was a walking horror with a disfigured face. So when he came to the Grand Prix, the hospitalக்கு வரும்போது அவன் அந்த வெந்த முகத்தோடு வரும்போது he was walking horror. அவனை பார்க்கவே எல்லாத்துக்கும் பயமாக இருந்துச்சு. Because his face all was a disfigured. எல்லாம் முகமெல்லாம் செதுங்கி அங்கங்கே தோலெல்லாம் வெந்து he has come with a disfigured face and long flap of skin hanging from the side of his neck to his body. So you could see that face and the skin is hanging. அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா தோல் தொங்கிட்டு இருக்குது. It is on the side of his body. So this boy when he came to this hospital he was with a disfigured face. That means all in it is spoiled or mad in his appearance. முகத்தோட தோலெல்லாம் வெந்து மாற்றமாக இருக்குது. As a wounded healed around his neck, his lower jaw became gripped in a mass of fibrous tissue. So அவனோட எல்லா இடத்துலையும் காயங்கள் ஊண்டாய் அப்படியே கழுத்தெல்லாமே காயமாயிடுச்சு. அந்த தாவா கொட்டை கூட அப்படியே தொங்கிட்டு இருக்குது. இஸ் லோவர் ஜா பிகம் கிரிப்ட் இன் எ மாஸ் ஆஃப் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ. பார்த்தீங்கன்னா அவன் வாய் திறக்கவே முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது. ஈவன் when this little boy when you want to open his mouth தலையை நிமிர்த்தி தான் வாயை திறக்க முடியும் தவிர கேஷுவலாக வாய் திறக்க அந்த அளவுக்கு தொங்கிடுச்சு எல்லாமே. The only way this little boy could open his mouth was to raise his head. வாயை திறக்க முடியல. Only thing he has to raise his head to talk. When I stopped by to see him after the race, he said, "You know, we won," and he was laughing. So when this doctor, he stopped there to see how these children were playing. That time this fellow is telling that boy saying, "You know, we won, நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was laughing. The trolley's driver I knew better. A few years earlier, I had successfully closed a hole in his arm. இப்போ இந்த driver, that's the thing. இந்த ட்ராலிஸ் டிரைவருக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இந்த ட்ராலிஸ் டிரைவர் ஃபியூ இயர்ஸ் ஏர்லியராக வந்து ஒரு ஹார்ட்டில் ஹோல் இருந்தது. அதை வந்து இந்த டாக்டர் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் ஃபியூ இயர்ஸ் எகோ. He had returned to the hospital because he had a malignant tumor of the bone. இப்போ இவன் இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்திருக்கிறான் because he is having a malignant tumor. That means here he is of a very harmful disease and harmful to his life. That is, some disease have grown in his parts of the body. எலும்பில் ஒரு நோய் வந்திருக்கு. So he has come there to this hospital. But earlier this doctor only has given treatment to that boy. The trolley driverக்கு வந்து டாக்டர் தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறாரு. But now this fellow has come to this hospital for a malignant tumor. A few days before the race, his shoulder and arm were amputated. கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னால் தான் இங்கே வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் அவனோட ஆர்ம்ஸ் வேர் ஆம்புடேட்டட். கை எடுத்துட்டாங்க. He was amputated. That means it is removed and it has been artificially, that is cut off by surgical operation. கையை கட் பண்ணிட்டாங்க. There was little hope of his recovery. அப்போ ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு ஒரு சில இதுதான் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இங்கே ட்ராலி டிரைவர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆக்சுவலாக டிரைவர் கிடையாது, இதெல்லாம் ஃபுல் மெக்கானிக். இந்த புக்கில் வந்து சில மாற்றங்கள் இருக்குது. மெக்கானிக்கு தான் நமக்கு ஆக்சுவலாக வந்து கை போனது. இங்கே பிக்சரில் உங்களுக்கு லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் டிரைவர்னு போட்டிருக்காங்க. டிரைவர் ஆக்சுவலாக நமக்கு பிக்சரில் பார்க்கும்போது டிரைவரை வந்து பிளைண்டாக காட்டுறாங்க. ட்ராலி பின்னால் உட்காந்துருக்க மெக்கானிக்கு தான் கை இல்லைன்னு. ஸோ இந்த இடத்துல லெசன் இது வரும்போது மாற்றிக்கலாம். There was little hope of his recovery. After the Grand Prix, he proudly informed me that the trolley wheels were not properly oiled, but he was a good driver and he had full confidence in the mechanic. So, but what he is telling, as he was நான் ஒரு நல்ல இதாக இருக்கிறதுனால I had that confidence. Even after that operation, they removed his shoulder and arm were amputated. Remove பண்ணிட்டாங்க. But even that after he come to this hospital, he is not bothering about his removal of that arm.
அது வலி வேதனை இல்லாமல் அவன் டாக்டர்கிட்ட என்ன சொல்கிறான், இந்த ட்ராலி வீல்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆயிலாக இல்லை, நல்லா வீல் சுத்த மாட்டேங்குது, பெட்டர் யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஆயில் ஃபார் தட், ப்ராப்பர்லி இட் ஷுட் பி ஆயில். பட் இட் வாஸ் a குட் டிரைவர் அண்ட் இஸ் டெல்லிங், நான் நல்லா இது போட்டினேன், எனக்கு ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸாக மெக்கானிக் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தான். ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் தட் மெக்கானிக். Suddenly I realized that these two children had given me a profound lesson. So only now the author realized these two children had given him a great lesson in getting on with the business of living. So இந்த ரெண்டு பசங்க has made me to realize that வாழ்க்கையில் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பசங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டாக காட்டிட்டாங்க. Because the business of living is joy in the real sense of the word, not just something for pleasure. Now after seeing these two boys, வாழ்க்கை என்பது இஸ் எ பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் ஜாய். எப்போ ஜாய்னா ஒன்லி இந்த ரியல் சென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட், நாட் ஜஸ்ட் சம்திங் ஃபார் ப்ளஷர். வாழ்க்கைங்கிறது வெறும் ப்ளஷருக்காகவோ அம்யூஸ்மெண்ட்டுக்கோ ரீக்ரியேஷனுக்கோ கிடையாது, பொழுதுபோக்குக்காகவோ வெறும் மகிழ்ச்சிக்காகவும் கிடையாது. த பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் த செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ். கண்டிப்பாக திஸ் டூ பாய்ஸ் மேட் மீ டு ரியலைஸ் தட் பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங், வாழ்கிறதுங்கிற வாழ்க்கை என்பது என்னன்னா, it is to be celebrated. We should celebrate of being alive. We should feel proud and celebrate that we are being alive. அதை விட்டுட்டு எப்போவுமே நம்ம கஷ்டத்தையும், நம்ம நல்லா பிறந்ததையும் ப்ளஷரை என்ஜாய் பண்ணணும், அம்யூஸ்மெண்ட்டாக இருக்கணும், நம்ம ஹாப்பியாகவே இருக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா it is not at all. But instead of that, what we get, we should feel that it is a celebration of being alive. நம்ம வாழ்க்கையை என்ன பண்ணணும், கொண்டாடணும். We should enjoy that we are being alive. I had been looking at suffering from the wrong end. Here that the author is telling that he had been looking, நான் ஒரு தவறான நோக்கத்தோடு பார்த்துட்டேன். இந்த சஃபரிங்கிற வார்த்தை, துன்பத்தை நான் தவறான பாதையிலே பார்த்துட்டேன். You don't become a better person because you are suffering. நீ ஒரு நல்ல ஆளாக முடியாது. You cannot become a better person because நம்ம always we are suffering. But you become a better person because you have experienced suffering. But you will become a better person. எப்போ நம்ம பெட்டர் பர்சனாக மாறுவோம் அப்படின்னா, when we have experienced suffering, நம்ம துன்பத்தை அனுபவித்திருந்தால் கண்டிப்பாக what will become a better person. நீ எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவ, உனக்கு ஒன்றுமே இது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. பட் when you experience have some suffering to get that marks, automatically you will become a better person to get that first rank. So that is the thing is telling. When you want to become a better person, you should have some suffering. ஒரு அடைய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக சில துன்பங்களை சந்திக்க வேண்டும். அந்த வலி வேதனையோடு அடைஞ்சோம்னா தான் we will get an achievement. We cannot appreciate light if we haven't known darkness. Now he is telling that. அதுதான் டார்க்னஸ்ன்னு ஒன்று இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வெளிச்சத்தை லைட்டை எதிர்பார்த்துக்க மாட்டோம். இருட்டுன்னு ஒன்று தெரிஞ்சதுனால தான் நமக்கு லைட்டுன்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியுது. ஸோ now we are appreciating that. இருட்டே இல்லை அப்படின்னா we cannot appreciate light, we don't bother about light. பட் இருட்டாகும்போது நம்மளால் என்ன பண்ணுறோம், தன்னால் என்ன பண்ணுறோம், லைட் போடுறோம். ஈவினிங் இருட்டாயிடுச்சா லைட்டு போடும். பட் இப்போல்லாம் நம்ம ஆக்சுவலாக nowadays we are using the light from morning also. Nor we can appreciate warmth if we have suffered cold. அதே மாதிரி குளிருன்னு ஒன்று இல்லைன்னா நம்ம வெப்பத்தை கண்டுக்கவே மாட்டோம். ஸோ ரெண்டும் தேவை. குளிர் இருந்தால் தான் வெப்பத்தோட அருமை தெரியும், இருட்டு இருந்தால் தான் வெளிச்சத்தோட அருமை நமக்கு தெரியும். ஸோ தீஸ் சில்ட்ரன் showed me that it is not what you have lost that is important. ஸோ இந்த குழந்தைகள் what they have made us தான், it is not what you have lost that is important. என்ன தொலைச்சோமோ அது முக்கியமல்ல. what is important is what you have left. எது நமக்கு விட்டமோ, what is important is what you have left. எது நமக்கு கிடைக்கலோ அதை பற்றி இல்லாமல் நமக்கிட்ட எது இருக்கோ we should have that and make it as a successful one and be content and happy with what we have. So that is the thing is saying, நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ what we have, we should be happy with that. We should not long for what we don't have. எது நம்ம இழந்துட்டோமோ, which we have lost, that is not important. But what is important na, which is with us, நமக்கிட்ட நீ என்ன இருக்கோ, with that we should be happy. If these two boys, that is the thing, கண்ணு தெரியாது கையில், பட் ரெண்டு பேரும் they forgot about all those things and they are living happily and making others also to happily. So dear children, from this lesson, now at present we should also celebrate that we are alive. அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா, now we are also facing this COVID. We are daily hearing many are dying. Daily we could see that media are all over the thing.
that many persons are dying because of COVID. So we should thank God and we should pray to God that we are alive and we should feel that நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற நினைச்சாலே இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற நிகழ்வு பார்க்கும்போது we should be satisfied and we should be safe. So dear children, be safe at home, take care of yourselves and your parents and also your surroundings, and obey the elders words and follow this thing. So this lesson not only it's a lesson for this author, it is a lesson for us also. இது நமக்கும் ஒரு பாடம் தான். ஸோ நம்ம எப்படி பிறந்திருந்தாலும் நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கிறத நினச்சி we should feel happy. Instead of that we should not feel what we don't have. இது நான் கருப்பாக இருக்கேன், எனக்கு அது இல்லை, we should feel and proud that what God has given us, we should be happy with that. Okay, thank you children. Take care of yourselves. Thank you.